said, procure your said mobile money statement. What else? Ogyeko police okugamba printing out statement ya mobile money ate ekirala. I printed the statement and gave to police. Okay. Na printing a statement eyo nendowa aba police. What else? Ate ekirala. The next thing I was summoned to this court. Olala bampita okujja mu kooti eno. You talked about the receipt that you issued. Did the police require any information about that item? Wayogedde ku receipt gye mwawaayo. Poliisi yabaako kyekubuza ku receipt eyo. Yes, they asked me for the booklet. Tiye bansaba akatabo ako. And what happened? Kyekyaddira. The police went with it. So if I showed you the receipt book and mobile money print that you handed to the police, are you in position to recognize? Tuwakuwa akatabo ako aka receipt neyo ya print gye wafuluma eyaba MTN osobola okubeera nga obitegeera. Yes, sir. How? Otya Beginning with the mobile money. ng'otandise ne statement ya mobile money. The date, Nti nga kuliko ennaku z'omwezi. the amount, N'omuwendo gwa ssente and the name of the sender. n'erinnya ly'omuntu oyo yaweereza ssente ezo. And the receipt. Ate ku receipt, The receipt, the name of the child, ku receipt kubeerako erinnya ly'omwana and the amount. n'omuwendo gwa ssente. I want you to look at the two items. Please begin with the book. Ayagala otunulire ebiwandiiko bibiri, tandika n'akatabo. Tell the court if you recognize it. Bulira kooti oba okategedde. Do you recognize the book? Yes, I do. What is it? Kiye akatabo akategedde. Receipt book. Nti ke katabo ka receipt. Does it bear the duplicate copy of the receipt that you issued to the accused? Kalimu ezo kopi eza duplicate ezo That was issued to the accused. ze mwawa accused oba omusibe. Yes, sir. Nti ye What is reflected in the duplicate? ki ekiri mu duplicate eyo. The date is 2nd April 2026. Mulimu ennaku z'omwezi nga 2 ogwokuna guno omwaka. The name of the person is child they paid. Okay, Miss Annette, go slow, please. It has the date. Kuliko ennaku z'omwezi. And the date is? 2nd April 2026. Use the microphone. Ogwokubiri ennaku z'omwezi nga 2 ogwokuna guno omwaka ogwa 2026. And the child's name? Ate erinnya ly'omwana. Child's name is Surel Onyum. Spell it. Z-U-R-I-E-L. Surel. Erinnya ly'omwana ye Zuriel And the Onyum. second? Then Onyum is O-N-Y-U-M. What else does it contain? Ate ki ekirala ekiri mu receipt eyo. The amount of money paid. Kuliko n'omuwendo gwa ssente ezaasasulwa.
much was paid? 190,000 shillings only. Nga kwaliko emitwalo 19 gyokka. What else? Ate ekirala. Being payment of. What was the reason? Yali nsonga ki eya ssente ezo ezasasula? Daycare fees. Nga zaali za daycare. Plus uniform. Nga kwaliko n'eza uniform. Plus registration. N'ez'okuwandiisa omwana we. Total amount 190,000 shillings. Nga ssente awamu zaali emitwalo 19. Balance was nil. Ng'era tewaliwo balance yenna. And signature was for Phoebe. Ng'era kwaliko yateekako omukono yali Phoebe. My Lord, I pray that court looks at the school record and compares it with the PID number 1 for PID number 1 to be admitted as an exhibit. Asabe kooti etunule ekiwandiiko ekyo. What the last page? You closed it. Let me have a response from the defense. He's asking me to look at this book, compare it with PEID 1, and thereafter admit PEID 1 as an exhibit. What is your response? You have looked at the book. My Lord, it should have been PW6 Phoebe to have identified that because she's the author and has her signature. Nti yandibadde Phoebe okuba nga wali ekiwandiiko ekyo we yali omujulizi ow'omukaaga kuba ye muntu eyawandiika lisiiti era yateekako n'omukono gwe. My Lord, from the testimony, the receipt, the witness on the stand is the custodian of the receipt book. Nti omukyalo yayimiridde awo ye muntu oyo aba akuuma ekitabo ekyo ekya lisiiti.
And from her testimony, after Phoebe authoring, she returned the receipt book into her custody. Okay, go slow. Phoebe identified the copy. Phoebe ye yategeerako kopi which in this case, my lord, is in tandem with the record in the receipt book. era mu kiseera kino yeyo kopi eri mu katabo ako aka risiiti. My lord, ordinarily, we would be praying to tender the actual book. But we think that since it is still a book in the actual use of the school, it is sufficient for court to inspect it and compare with the copy, and we tender. Nti twandibadde tuwayo akatabo ako mu kooti naye olw'ensonga nti essomero likyakozesa akatabo ako kooti yandibadde etunulako obulungi neeraba ne comparinga ne kopi eyali eya risiiti. My lord, if court is of the opinion that the comparison will not meet the ends of justice, then the receipt book could be tendered in its form as an exhibit. Nti ekiba kyetaagisa kooti akatabo kasobola okubeera nga kaweebwayo nga ekizibiti ekyoludda olwayo. And the exhibit management rules would require the person in custody to be the one to tender, and my lord, the witness understands, has already demonstrated so.